me, it's one of the best jobs in the world. Scoring goals in the Premier League, wonderful fans at the stadium. You know, it's a dream. I'm just enjoying every single second. So why I should not smiling, you know? 안녕하십니까, 안병찬입니다. 저는 축구를 너무 좋아합니다. 그래서 월드컵 때가 되면 너무 흥분되는데요. 저는 거의 모든 게임을 다 보지만 그래도 뭐니 해도 우리 대한민국 게임을 놓칠 수 없죠. 특히 이번 월드컵은 대한민국 대표팀 역사상 가장 강한 팀으로 꼽히고 있는데요. 여기에 우리 손흥민 선수를 빼놓을 수가 없습니다. 안타깝게도 얼마 전 부상으로 우리를 매우 걱정하게 만들었는데요. 다행히 회복이 빠르게 진행되고 있고 본인의 출전 의지가 강해서 우루과이와 첫 게임부터 출전할 것으로 알려지고 있습니다. 미국의 NBC 스포츠에서 손흥민 특집을 방영했습니다. 영국이 아니고 다른 아시아 국가나 남미 국가가 아닌 미국에서 이번 월드컵 기간에 손흥민의 특집을 방영했다는 것은 저에게는 대단히 반가운 소식이었습니다. 그래서 미국에서 방영한 이 특집을 여러분과 공유하고 싶어서 영상을 만들었습니다. 같이 한번 보시겠습니다. Son now. Son on a mission to go alone. This is sensational. World class. 손흥민 선수는 신이죠. Absolutely stunning from the Asian Footballer of the Year. 저는 이 장면을 라이브로 봤는데요. 이 순간 온몸에 전율을 느꼈었습니다. 최고의 골로 뽑히기도 했던 이 골은 정말 두고 봐도 지겹지 않고 흥분되는 장면이 아닐 수 없습니다. 손흥민 선수는 신이라고 생각합니다. I don't think there's enough words to describe how big he is out here. And his fandom is really insane because you'll see him in pretty much every single advertisement you can think of. 20년 전쯤에 데이빗 베컴 선수가 잉글랜드를 상징하는 얼굴이 됐듯이 지금 손흥민 선수는 그냥 대한민국을 상징하는 인물로서 자리를 잡지 않았나 싶습니다. Born in Chuncheon, Gangwon Province, Son moved to Germany as a teenager, first signing for Hamburg and then Bayer Leverkusen. Leverkusen have a habit of producing players who are very good in the final third, who play attacking football. So I think people became intrigued and were beginning to see maybe there was something very special about this player. 이제는 아시아 축구, 그러니까 한국 축구뿐만 아니라 아시아 축구에 있는 모든 선수들이 손흥민 선수를 보면서 우리도 거기에 가서 최고의 리그에서 주인공이 될 수 있다라는 어떤 그런 메시지를 줬기 때문에 He was top player, right-footed, left-footed, long-distance shots, and I remember we worked a lot on shots extra after training and everything, and he's a hard-working player. His performances soon attracted the attention of the Premier League, and more specifically Tottenham, who made Son the most expensive Asian player in football history. Well, he just works hard every day. You know, he's very humble. He doesn't feel like he's a superstar, which we all believe he is. Son Heung-min, 1-0 Tottenham. There's a new star down the lane. For me, he plays for any team in the Premier League or in the world. When Leverkusen sold him to Spurs, people didn't think, okay, here's the next superstar. I think he's since surprised everyone by not just going to the next level, but really smashing any ceiling that people might have expected. What he added to his game, I don't know if he grew technically or if he simply became more confident. And what we've seen at Spurs is a guy who, for the last 3-4 years, has been a real leader. The way he strikes the ball with both feet. But his left foot striking from distance is probably the best that I've seen. Son. How he carries himself, and he's obviously won 4 out of the last 5 player of the seasons at Tottenham. Someone like Harry Kane in the squad says it all. Kane and Son at their very best. Sonny knows when I get the ball, I'm always looking to try and find him and feed him in behind. If it ain't one of them, it'll be the other. Not Kane this time.
but Son. Hey, for dinner. We both got better as we've got older, and yeah, ultimately you've seen a really good connection. He's worked incredibly hard. When he first arrived, there were games where he was on the bench or he wasn't getting on, and he's really had to put in the hard yards. It's Son again! Patrick! It's come to Son Heung-min, who thrashes it home. So deft. Magnificent from Son Heung-min. He wants the golden boot. That golden boot is exactly what he deserved. On the other side as well. I think he has that quality to play on the left, the right, down the middle, and he gives you everything. That sort of character is what you're looking for. I think he's one of the best guys I met in my life. Yeah, he's a really good guy. He's here for everyone. He's laughing every day, every training. Smiling all the time. One of the nicest, softest, gentlest guys you can wish to meet. And obviously a world-class talent. At the 2018 World Cup, Son captained his side and scored a late goal in a shock 2-0 victory over the holders Germany, South Korea's first win at the World Cup since 2010. I think he's one of the unquestioned leaders of this Korea team. They really have a lot of grit, a lot of fighting spirit in them. And in some way, I think Heung-min Son is one of the embodiments of that. 정말 쉽게 얘기하자면 그냥 레전드인 것 같아요. 한국에서뿐만 아니라 당연히 아시아에서도 굉장히 다시 그런 선수가 정말 나오기 힘들 정도로 그냥 한마디로 특별한 선수인 것 같아요. 한국에서도 아시아에서도 또 세계적으로 봤을 때도. 네. Son captained his nation once again at the 2018 Asian Games. His influence was huge as he led South Korea to the final, providing 2 assists in a 2-1 win against Japan. 잠깐 여기서 놓칠 수 없는 장면이 있죠. 바로 한일전입니다. 우리가 다른 게임은 다 져도 절대 지고 싶지 않은 게임, 그것이 한일전인데요. 2018년 아시안게임 결승전에서 한국과 일본이 붙었습니다. 그 장면 다시 한번 보겠습니다. 자, 빠르게 넘어가야겠습니다. 자, 연장 전반전 일본 왼쪽 그리고 대한민국 오른쪽. 자, 됐어요. 좋았습니다. 자, 전반 5분 중요하겠죠. 손흥민 갑니다. 손흥민입니다. 손흥민 뛰어들어오면 손흥민 그대로 왼발슛. 이것이 살짝 벗어나고 맙니다. 정말 손흥민. 네, 연결 안 되네. 아직 살아있죠? 살아있습니다. 자, 김민재 잘 밀어줬습니다. 손흥민. 자, 손흥민 접습니다. 슛! 첫 번째 골을 만들어냅니다. 이승우 좋아요. 자, 마크 세레머니 해도 됩니다. 제가 전반 5분이라고 했잖아요. 네. 안정환 위원 예언기가네요. 자, 이승우 선수. 자, 마음껏 세레머니 마음껏 즐겨도 좋겠습니다. 네, 이승우 결국 광고판 위에 서서 네, 아주 멋진 세레머니를 보여주고 있고요. 자, 떨어지지 않게 조심해야 됩니다. 네. 자, 혼전 상황에서 우리가 드디어 골을 만들어내면서 1대0. 정말 기다리던 골이 나오면서 자, 하나면 된다고 했지 않습니까? 네. 자, 손흥민 선수가 장애물을 해치고 안쪽 재개를 하네요. 일단 실점에 대한 위험 요소를 미리 지금 제거하고 있습니다. 그렇죠. 지금 우리가 5명을 지금 역습 대비해서 해놓고 있거든요. 잘하는 거예요. 자, 반대쪽으로 길게 올려줍니다. 됐어요. 황희찬이 드디어 해냅니다. 황희찬까지 해내면서 이제 금메달에 거의 다가섰습니다. 거의 목에 걸었다고 봐도 되겠어요. 황희찬 선수 계속해서 진짜 실수도 많았지만 열심히 해줬거든요. 네. 안타까웠는데 요걸로 황희찬 다시 올라설 겁니다. 그렇습니다. 자, 이번 대회 3번째 골을 황희찬이 기록을 하면서 자, 확실한 승부의 마침표를 찍고 있는 황희찬입니다. 풀어주세요. 그렇죠. 풀어주세요. 금메달. 자, 경기 끝났습니다. 대한민국과 일본 연장전까지 가는 결승 끝에 대한민국이 일본을 노리고. I think he's a cover boy for Korea at this World Cup. He is the superstar. He needs to carry a side that has a lot of decent players, but no one near his level. If they are to do something special, he needs to be doing something special.
When you're lined up against Heung-min Son, you know you're in for a tough game. A leader of his country. He'd be certainly one to watch. And people talk about what a nice guy he is, and he gets emotional and he cries sometimes. And allied with that is an absolute heart of a lion. I generally think he is one of the toughest players you're going to see at the World Cup. 지금 2022년 월드컵 열기가 뜨겁습니다. 몇몇 게임들이 이변이 발생하면서 그 재미를 한껏 더하고 있습니다. 이번에 우리 대한민국 선수들 모두들 부상 없이 끝까지 선전하길 기대해 봅니다. 대한민국 화이팅!